Assalamu alaikum. Be mobe kontona bisibito somandala. Bafalal be assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ta'ala. Telbuli kuta Cairo kono alama mobe fanan kile wulla. Cairo kono alama beni mantabe mo benna. Alama Cairo sabatlan na banko kan anin banku to malu be kan. Yin kura min fanan be kering alama mari man stalla fa dunia kono. That topic is what next for UDP. UDP alhamdulillahi rabbil alamin mbesafa alhamdulillahi rabbil alamin. Parimbelafla ntel UDP dingolu ntel Gambian kolu. Nyin kana ke pati kuoti nga Gambia je. Gambia political party yolu fongela tarikolu jube. Ntel manta mo press singla o manta mo la ego massage. We want to speak the truth. Isaje ndingolu. Foy dingo wuluta Gambia fa wuluta tuwabdule. Fa wuluta Asiale fa wuluta muntoleto. Puru sama itela wo dingo ise kumo faeno mimbe kela tonyati ase tonyaje no Gambia. Gambia dingolu ninga korosiro ke bi. Gambia la politiko bita ka nyamin. Political party jama biye imantara lorin tonyaka. Political party jama ibe Gambia imantara lorin tonyaka. Bayro mbe kontona. Bayro ka wuli junal de Manyoni muske bale. Kontonye dindol kontonye mero kontonye bake. Albedo ku kendela bal tentula bake. Gambia patiolu jama babeje imantara lorin tonyaka. Ninko nga tonya fo nyoye Gambia imantara lorin tonyaka. Andu wolko ete laftaka Gambia le mara. Ninga nyimfo isafo ka be UDP le wala ya tinna ako UDP le be lorin tonyaka bari mbe nyanga jele momo be Gambia yalo ne pati jumale be lorin tonyaka Gambia bari bin kombe o pati yole nakarla. So what next for UDP? Wala mu UDP focus. Yes, my sister Salin Dabo Sama, I think you have enjoyed your birthday. Alama ya jama celebrate jata kende akon. So tonya be lorin daming tonya UDP be lori woleka. Wala ya tinna ngajele mo sifal mil betilin ka UDP nka UDP jele alfa sifal mil ka finte UDP. UDP dingolu meta nyim folalele. Nko ala long before election obe sila albe panic jamale sotola albe ni tora jamale sotola albe nendir jamale sotola albe fabrication o sifa bele moila towards UDP. So this is just a simple process momo nyanta tala minna. Assalamu alaikum Tom. Isama momo yalonko itebe UDP le andu mu Gambia dingolete. Just a simple process inyanta tala walla. Make a self therapy. Hey, ka alifane nga mansono ya. Kunun na sister Kendo minketa hadi dembati. Ay Facebook okay. Mole audio dada ayeki from Italy. Ayeki la NPP group okono. And then Hadi Demba was able to get that audios. Soto nyami nteta nyini nkala wala. Ndoma isama Angela. Isama. Kaya solo. Jadolo muite. So, Hadi Demba yo audio play. Ntenata Hadi Demba nyini nkankaye ko dukare audio kinyana. Because I have to go to work.
mbe silo le fonkan nga audio nga mera nga fula sabale la moy nga stop mala moy no mune atina mala moy no bawo ifa fulango ifa siata min siata e fati asiata e bati ni kalo e kafuko nte fanambe wala nte buka lafi je fola for example ni moko e bente 15 on natalo bondil yalo ni o fo alpha yi alpha nenne nkae ko ntete hanyila kawfo alpha e no matter what politique jumale jaretante fonko mbe mola ngai bole fintindila just because of lafta political school la ntebe mune fola ndingule sama. What am I going to tell my children tomorrow? Fonte manyana kela ndingule as a mentor. Ni wandi dindoli ya feel ko manyana kela wala mentor. But nte found dingulu nyanta kela wala mentor. Because I would like to brought up my children in a very disciplined atmosphere. So biring hadi demba yo kina. Nte nga audio nyil siatale nte me be la moy hani say me be la moy because I don't want to listen to it. Because muneketa woko ye dusa nole la ako atea moy group do kono ko UDP kolle ba fokanko mbe dusa nola neket pichole bondila ako grupo mu UDP grupo lete nkae ko je UDP grupo ako ha bari tebe grupo nyin kono andi manke UDP kota ako ha nkae ko sai a fonye bang UDP yo group jumale register ko nyinde UDP la registered group lo nyinde ako nyoko no UDP la logo le beje because nga message ole kiai ni aje nyin conversation o dunta na maritem nga message le kiai a very powerful message nga ole kiai kaita ndala ko itako e bota Gambia le ifa bota Gambia le ba bota Gambia ibe sirin tubabudu you took the Mediterranean Sea because of hardship in Gambia you come to Europe now ninni fatata policy la itako dusano ikoye wala naked pictures ronka jumala it was Pamodu. Is Pamodu UDP? Hani yata kale Pamodu associate UDP lela. But Pamodu yala right to support any political party. But abala do kole kikang as a journalist. So but alia feel ko Pamodu mu UDP lela. It's up to you. It's up to you. So say, nkai ko bring out now message o kiae. Nga itandala ko wallahi. Na diate ye mimfo isake because iteko ye ni dusa no la naked picture bon itebe UDP la alpha itafana mba kala wol nkai billahi wallahi ake nkai ko bari this is technology nkai ko ntel manke toilet we try to find out where this number is located nkai ko ibe Italy le ibe dami nga katale fonga locate but we are waiting nkai ko koy fama be Gambia le na fata bang abe balurim ba ibama be je bama nkai ndel nene ta fola moy ko ye bani fala naked picture bonde nkai but what we will tell them wallahi billahi taala te fana watil ibalo nako Usenu Dabo hana dinkilentina la kanalo o Facebook oto ka because ndelu famalu ngawole fa nga fa nyami ngawole nkai ndelu falo mbalu wolle deuta because ike fale ike borindi iko Usenu Dabo enalo adingolu sonta nkai ko alkal mammo soto Gambia ite ko ka Usenu Dabo le compare to Dusano nkai yamire be kende aring nkai esa ke ajube bar ngam message fulale ke ay ngamira my messages ay lamoyne hakilolale ayente call atelente call. Yes, my brother, Nkaiko, yes, my dear brother, how are you? Fine, I'm your control. Akonyoko, I believe you are not recording me. Nkaiko, no, I'm not recording you. Nkai, what importance do you have? And I have to record you. But I did. And I did. So, bring our fire, Nadia Muta, very lently, almost 25 minutes. Barajita, Konyeko, I'm a peaceful guy. You know what even happened? Akwate farmer. Aka farmer la korda follow Banjul. Ako Usenu Dabo ni MC Cham wole am afama makoy. Ako Usenu Dabo ma de farmer la friendlet. So nkai ko e farmer ye mim fo ibo fo le farmer eleba. Ako no
Ngai so muna ne ka fo Ousainou Darboe and ite ko fama la friend no Ousainou Darboe. So you see ngai ko you see ngai but thank God that ko you call me, we are discussing this. Akonye ko mbe ntebe joke le ngai that joke is too expensive. Ngai ko look ika fuko UDP nko le ko be naked picture bond. Nkai ko go and bring one naked picture me UDP nko le a findin. Nkai all the naked pictures mil fintita jang NPP le fintinde. Nkai ko secondly inyanta iko dusano mi la friend ta ko ha. Nkai ete ila friend inyanta min fola emo fai. If God give opportunity to your friend, be ala balunya be sono yaring. Ay aka fen soto no. Min as a fuarol makoino is using that fengo aka fuarol in Jews. Aka mbari musol ta ke fair. Nka ni dusa no ye bari musol fair wonyam. Would you ibe min fo kan bibe wala folaba. Nka ko so why yake wande bari musola. Itela nka ko UDP platform ol damale site ko dusa no la video tellement sula kaje. We don't want to see it. Par laban ko nyel ko afonye UDP nkole ko nte ame peacemaker nte nga minfo it was a joke nka ifon le be audio dadale yefo because I gave him a lot of pressure the amol bebe mbulu janne comme wato le tembulu mbita do ko if not I would play them nte nga tale nko nte nga do no tale sign anybody who insulted anybody in Gambia, not even Tafola Fanko Ousainou Darboe. Because Ntetembulo la nyoka moe Ousainou Darboe nem bila intenenade, but I will try and talk to you. Yes, I will try and talk to you. Foni manna telefonota. Hani dusano, minketala, I don't like it. But nyanta tonyale fula dusano e, ayena presidential advisor portfolio stop ka use Kafoko ibe musol tilimbaliala. That position is too important. Yalo ngaje mulba fula Adama ya baile, Adama ma bay, Dusano resign. Alka ufo molle milie consent soto. Mojele Ousainou Darboe nenjang ka baneng ukola lom Adama ka will invite State House. Adama nenete kaira jela. So what next for UDP is that let's work on UDP mbitala nyato nyami andun telbe o yiriwa sotokan be nyato ta sotokan. Let's work on that. But momo wallahi ila mental capacity niano yeta ye fango ye self therapy albe nendir jamal le moy albe allegation jamal le moy because loose cannon wala mu NPP abe Max Jones Adama Barrow, Fatouba Barrow, Fabou Sane, Ibrahima Silla, Njima Kinte, Lamin Demba, ila nyin disgruntled people, wolu doron be behind this, ila nyin fenke for Mama Kadilom for Nyadi Malo. Wolle katara nyin be koma, ya mutako ibe fitino le bond la Gambia. Bari, duale be Gambia. Parfois nyanta nendiro wala nyanta kilaba alman policy soto aliye policy soto bang alman policy soto bang bring that to us nale wala discourse ntela alman kentela enemy alla ko le kan jakal dron simply albe sirin kuruya kan ikat Gambia la president mo be sirin wala kat tiketo sangal tele alman bakiti alman kurang ikal sambano Gambia almo furi malu alkal be sirin to abudu jang alkafo mole ko Adama Barrow is doing good itete kalilani alqur'ano la ko ninte bitala Gambia Ousainou Darboe wala UDP te ticket sanante nim man ticket son soto mbem foñolale mbem foñolale obviously just doing some water. Someone that you na Jimmy better.
So what next for UDP? Wolomko alintel nga kata nga diamu mole back home, nga diamu mo nyoye in the diaspora. Ntelikana ke nendirlalti. We have nothing. Ni momo ntenga alone ko ibe laban na UDP le associate la on Dusano saga. Because B dol fan hani la private bungul kono. Ni la own musoli problem soto. E ka fole i wolka UDP le associate. Wolka UDP le associate. But thank God watile nene sotota. Mobeko UDP. Mune atina from 1996 monene buka Hussein Dabo banning. Monene buka Hussein Dabo neng. Bari mune atina wobe kumasa 2017 2018. Amanna ke fenti for until UDP dingolu anin Gambia dingolu lata nyokan nga momin tambi ndinkai ko ite tambi puru yeke coalition la leaderti. Mo buka Hussein Dabo neng Adama Barrow ka Hussein Dabo neng because me Hussein Dabo neng Adama yo kumandi ayta bulo dila bulo dio kola akamindi behind the scene ngalo neba ikamin for behind the scene ngalo neba fone ani wol kuntuta wol nata na finti ikoika na fiki ya tonyalef because say ika fengo min soto e ma soto because mo barkanta lo muite fo Gambia la politiko nyanta futala wole to kan kunu Adama ko mo kendol leti because nka fole ko sali hino lo mo kendelo ni manke mo kolenti afelenti abe mil fokan ako abe nyine kala abe reform sol kala abe anti corruption commission o londilal aba make sure ko na civil service discipline e dunje aba make sure ko na security mol min ya lonko iman senea iba make sure le screening ke ye bondi and iba aba make sure le justice sabari. This was the message that Adama was carrying before, and then we were all supporting this message. But Adama Nata Chusko, I have a position, Nilafta Tula Nim position auto, I have to bury everything. Because ima bafa, ima fafa, ima baring, ima barimfa, ima la family, nobody was touched. You know, selfishness lebiye, so ntebe mobe dani la minna. Alinga kata nga resistance soto. Allegations and counter allegations will be coming. Ibe wolle dada kan ini wo mo furi mo mi yalon ka be sirin France Max Jones. Bari ngam message o kiyayle nkai ko ibani fa bota dami nko ni molle wuluta molle lonne. Ibe kuo kuto ibe kuruya kutur kanduma akutur ibe min kutur ka e kamin keno computer la mol fanal ka keno la ibani fabe Gambia fo ibe baluri we don't know bari la natalol be tarra mol bul ni te baluri alama alaye so arjannol ni be baluri alama alaye simaya bari munat na wolte diamule la mol. Yes, brother Esa. Wolom tonyati. So nyino mukudi mi yalonko ntel UDP nkolu nyanta kawo understand. Mbe nendir jamal le moyla de. Because NPP itel la grupo kono imam mana soto. Fela mbemba drame wo mo furi mo mimbe France amal loja ko nimi ye Hussein Dabo kidnap atebe jolale. As Satan I audio that ako ha UDP call buka political understand ate o fole political lomwoti but ntenga nyini nkami na nkai ko tonyalom ma understand but sa en 40 bulle but nte lafta min lafta yake ye video dada ya fuko item bemba dram nimi ye Macron France
nimi ya kidnap ibe kodo di la mari la nga video janjam Facebook yesi France ya jube fomu political statement net nka e ko isi kutuda city imalla fi minne ya kela ñin tole sifal le ko bi wolle be Adama Barrow e tel kawle support ba tambindi nolale min me bulbani maralon politiko kono ak ika ñin sarahule kewol minul fo minul be Adama Barrow no miltam Star FM di Boubacar Jawara wol ibano kam munala Adama la first visit as a democratic elected president was in Congo Brazzaville. Gambia have no tie with them. Nothing. And Daniel Sassou Nguesso Mbije is a dictator. Why Adamala first visit as a democratic elected president went to Congo Kinshasa, Congo Brazzaville, to a dictator? Because Jumala Sambaje, the Sarahule community. Because they were dealing with blood money. They have their materials there because president or convoy, president or entourage at the airport, they have the immunity. Yemune bondi Congo, itata munela Congo, still Adama cannot tell this to Gambian people. But the day will come. Abelon nale. Biri nata ye obe kala. Itele along what they give Adama in return. Adama drone se o fono ani wolu. Ani Allah subhanahu wa ta'ala. But Allah way alone. And Adama went there, and after that, Gambia dingol la nyatitanki kodo nata padiyemo di Adama la. From that, amanta Gambia kula. Atata private individual mo kuron le la kola. Bi wolle ko ebe kutur katar kang purka Adama sindi. Foy la sarahule dinol kabo kombo. Ikatela sarahule ol tara bolon kono. Ika foy ko Usenu Dabo ni UDP imalla fi Adama la because iko Adama kasarahule kaonlef. Ngali yela hakilin tayajele. Ali yela hakilin tayajele. Jumale problemo sotoko karika nyin kaonlef. Ko karika nyin kaonlef. Bari ntenga minfo wo funding kewol la kuoto. Ibota dolbota Joshua ne New Joshua dolbota woleto kata fo bolon kon kata wuli ya fola je ini moto le tata iborta banku kese kan ini wuli ya drone na de ni junubo because itata wuli ya message le foje ka Gambia dundi nyokon ni mbela carte odila Adama adiala bar muna atine ba folo ko Adama ka sarahule kawnlef aliate Adama fawnjele last time biring aning ala molbe sire ayafu ako ateka fula kawnfole ateka mandinga kawnfo aka sarahule kawnfo aka surwa kawnfo ako opposition ti yata ka kawn minfo mil kawofo so Adama ya mutako mu diversity lati yes diversity lo moti But mo kake tribe fountain ibuka o tribe moino ibuka kamo moino a dependale site minul kono isita daming imaje ma angale kamo moy andi yo karan imaje fana mawo moy say let's go Lawyer Dabo ay surwa kamo moy ay maninga kamo moy ay angale kamo moy yo ite fana kanani moy ima angale kaumwe andun tel ngete sindi dam ite nyanda official ite nyanda angale kaumla fola moli nibela official duties la but it's good that when you are talking to Gambian people you talk to them in any of the local language wokuma ya tabak because Gambia la molu minule ya lonko ibuka angale kaumfo wala siata bari imaje ni mesle bem feñom bawo ika min safe buka safe ni man ni kakana sa sarawle kan ika safe angale kan le ima iko ibuke fam batan te malonde malom fo ke tonye wala leba bar mol ka min fo wala mu nyintiko ibuke fam batan de file karanna correspondant ol mil kanete itika minute le ke dro so UDP nkolu
Alinga nyo kangol nganya nga nyo so sembola UDP motije mimba falako mbe audio fintindila ko UDP nkol ben nendirol UDP nkol la nendiro kake reaction lati ye neng doli ve finti ye joyla akake wolete bari ya fintindi UDP la audio killing mi yalon ko UDP nko ben nendirol UDP nko mi yalon ko ikole surwalu banen ka surwalu neng mune wo sabu musole bota France musole be France wole lota ay mandin kolu neng nendir nya sangara kebanyin abe sira la bunkono Frankfurt akumbota because wala keba ya be dami fatata pension la bi ni mi yemira wowulu bala kebanyin kumbota amari sisno afana ye audio dada bari ntela kebalom nga kumandin kay ko hani na keba ni audio mi ya dada murunan ye bolo seroke amana dindi ya jubede he did it ay bolo sero bar wayatre teli ye nyungala ala audio la Max Jones you see mandin kol say ikasuru halene bari mbe kuma kilin ne fola biring coalition man sakunda nata Ahmed Jite mune video dadajan ko Usainu Dabo woma mandin kol hati way surwalle ta do kola ako aye banne fa ala korda kono mandin ka kam buga foje surwa kam ka foje Ahmed Jite ay surwal buli ay kuma jama fojan surwal ma ay fanya jamal fojan about Usainu Dabo ako li ambassador minulta andun the same Maimuna Sise Dabo wol be tata wo trenjala fabu wol be iko Usainu Dabo woman sonna mandin kol tala fo Usainu Dabo la ka taro ke ba although foreign service he have to make recommendation but Usainu yaje ko Gambia is a diverse state Gambia mo bele tati sonte surwa mandin ka jola manjaki ni momo ya lonko yeddo ko ni no nyanta wole tala bari ko etel inyandetel le kala ambassador Allahu akbar imam banka mane woje bi banka mane lafta doko kala Gambian embassy leto in US alafta ya ta doko lawol ngole kamfa ba de fanana Usainu Dabo la ko imaje bi mune tatake hayna be sirin Gambia banka is a criminal banka involved ta kule kono ba al nga tonya fonyo although akuo keta nyamin wotumo Gambia be dewring lafta nga finti problemo kono barimbe bola problemo nyin kono nyamin be ka wala mira malombe ya jamme bondila nun je nyamin ya jamme be siri mol kunto ay mol detendi bari man la finun ka ya jamme moya bondi nin kidol because janni be ya jamme faale be Gambia din jamale faala so wo Gambia din kendolu including banka ye ferolu dada fo be ya jamme bondla nyame Gambia din kende jamale fata woto but the process is not correct al nga tonya fo nyoye malla fi kidi bon mansa bondila president bondila Yaya is well secured ni alama manta benun Gambia wala ko janjanta you have a barracks in in Kudang in Basse in Lamenkoto in Farafenye in Yundum in Kartong ni atara ko wolbe advanced tanan to come and fight ba Gambian innocent lives will lebe fala minanda banka ye pak atara si Gambia so ni banka manere ka foko adama la foko be political campaign bondilale ni December election o tambira naka foko mu tonyale almalum banka mu tole oleti that guy is just a fool nte I like ni bela programme la people by the people pour kala la moy Pasamba Jawla apart from Pasamba Jaw nte bukala fika modo la moy wol kono obviously
but ni aje famo jamaja mambukate la programme because pasamba damma bukatara diamo la je. I have no problem with them. Bari woli ya itandile ko yalo Musa Jewo wo mu hasi dolete mobe wolonne wo mu hasi dolete nata Gambia fansamba usenda ongolo zenu. Why if they see that man they stab him behind. So wala atina intelu you even call we supposed to be smart enough nga long mbem fam protect la nyami e ka mimira what a caring. Yes, Fatsila Sise Sama Sam. Kamimira what a caring. But say, Nendir Jamal Leketa Gambia, Human Rights Commission Benunjele, they never complain in any man find. Like saying manding kolu neng, I said I manding kolu neng. Nobody came out and then condemned. Was the Human Rights Commission not in Gambia? Emmanuel Diouf. But because bring audio findide ko we surwa lenendro afindida because he's a Wolof. So I feel ko Wolofol near Woluneng would nendro damale kumayar. Nobody is supporting to insult anybody here. Intelube nga Wolof male nga manding kolu ma nga narake fuloti. Jumale be ntebo ala wala no nyaade bari to nyamu to nyalet bring like sen yen nendro ko munana Human Rights Commission man findi o condemn. Bari man findi o condemn. UDP nkabuka nendirke UDP nko ke jon ndir lalale mo be buka munyano dol ka joro leke dol ke jole bari mbe mo be danila sinendiro tuje andu janni nyin December billahi nal al fali Allah ali al found samba under the process of therapy because albe kuma jama balle mo allegations upon allegations ibe bola jumal la karola journalist kun tangolu milboko Fatou Camara wolu Lamin Njai wolu albe kuma jama le moyla alba moyla platform molto albe ku jama balle moyla muna people by the people ikatariale ka mol interview de muna liya jele ye Talib Bensouda kumandika interview because of the saga in KMC ita akela ya lonne ko ila mol mantra tama kan tonya kan but ite la fila wo tonya e findina because ba fala ko Talib wo bita UDP le febola ngale tonya sinkili mo jale pa Samba Jaw I respect you my brother despite of our political difference. You are a PDOIS supporter and a member. I am a UDP supporter and a member. I'm appealing to you. Please interview Talib Ahmed Bensouda about this saga in KMC. Or interview Halifa Sallah because he is the National Assembly member for Serekunda and KMC is part and parcel of his constituency. Why Alma interview Walla? We are smelling whatever you people are cooking. When it's nice, delicious, we will eat. Share with you. But Alkana miracle, at least ngamira ABC domanding de nga karanole 1 2 3 nga karanole domanding hani manjamfa. Mbe mintula je wolo mnyinti ko mbe ko afole ko nga Gambia leje mbe nafiki ale tula je we work on that political party lu to nya kafo mu minti wolo mu UDP albe alonne altelleka si alko UDP e finti altelleka si jang yaya jam bi jawato minna Halifa Sallah na manke wiri tata ye article do savenu in aning sidia jara tata lo Westfield ifangol ke la newspaper waf ye arresto dam malel bari bri ya jam political party ol ban am PDOIS ban bari mbeka mune foko ha PDOIS man yalon ne ko wolwo kay they cannot block him but wonte ya jamela
newspaper karandula be before abe kela jontati akata PDOIS le Halifa le ako our first republic, second republic ako third republic ako this is half republic after Jaleta in the National Assembly, my brother should not think otherwise because I respect him. But yeah, follow. And do ye meme for what be caring. Adama Barola Republic wokai. Honey. So you cannot ito dadano la koteki. Mole o mwele. But nga lonko, Adama Baro mole to mi ya lonko. Ite kawola igo ni massage. So it's not a problem. But UDP mbeta ku come back mol felenti be nyati linkan na UDP la ibinaka manyana danna woto de al ngata do kola kunu ale ambiance bake kontano warta mba follow mol be including Antiramu. She is highly welcome. Anata minna dukare NPP la alteration NPP be kuma folama aya hatulo lakan anata UDP la de imansia bari fanke ko siata iko ka noise le make e ba criticize la e be kumol folama ntel buka oke UDP birin suku singate tata molse muruno Facebook ol tolde molse muruno molla audio tolde de UDP dingol leka suku singate tentu ka jayi ka fay ko ye watindingo minke UDP hani yarte la kata ko majede barin kenina alfal jela alkata alkana mbe tentu la wodam maka mbe jayla ndefa nga fa nkay ko ala mete ko sola Cairo bari kata kafo mindo ala kana because ibe Cairo min yin kam pour succeed nko ala kana o success di alla mala fi ale o soto. It's simple, but I thank suku ala taro UDP fa bota moma neng moma fenne faye bari me teluje ramu bota je dron ibe nendirola andu ko UDP la kan nendro so binto bantaba la fitale isi muru anti ramula bo NPP iye nyinin karoke because iye nyinin karoke le ye UDP mol ni nati la platform what ike nyinin ngay ko UDP iko altele kan nendiroke bari man UDP la han nendir cream produce munat ne man fabu interview ye fabu samananje mol ni man fabu la banendirol soto mbe kilele ise fabu interview ya nyinin ka foytelom nyinde bawo ni audio a balanta wala video fana mbejele de wo fana mbejele munati ne ma wolke bari mbe fanan tentulam mbe jayla lungo minne fangoy Usain Dabo interview at your platform you have seen who that man is wolung ifango se wata back inata powerful message ki ila karoninka community UDP kol buka nendi roke ala bondi ngo hanal tel UDP ngo ala remind ala ban ala fintin nteka mol miru moy nendirol ibe katare jokan mol leke neng ikatare jola ntete njola nendir lala and I thank God for that hani bi mo mantene mo killing wala nene audio dadanu alama nemanin kafar kelaye alama sola arjanola lamin ardabo bari nga audio kiaye nka ete mantel long bari nte we lonne because anene state abrikamale so nte filitala le bari mol nata fonyi foy manyilo apota piran nte dun kata num piran bake because nimi piran long there is a club there ka fo dami Rockers boys la football club nene kata jele ila boys all ka play tele brikama telefonal kata ka play in Piran so all munna good friend lady I have good connection in Piran and that about a wallet bongalon ko kamfata le politiko la Carola ya feel ko ntel kam mim fonu
barintel ka baro la mankuto le fonu woman die telie bar woma tinanga kon mbele duata e jam muna naka nyo saba dunia minna bi afelen tata ate mantra baluri son telse mune kateno wolon ka duaye fo ala se arjano diala nzo drone keno we are not enemies bari musu hakilin taw min boko Maimuna Sise Dabo ako she had only one common enemy wolom UDP ojo musu hakilin taw alsi hekatu musolu salin I'm sorry bari ko muso se wicked wo nyama Jenaba Jallow I'm sorry ntebo wo mira Maimuna is a wicked person abe pisaliring abe detering amantara takan tonyaka ajube fon ye minke Maimuna Baldela u fon mankente la hajiti ngajele na molia video janjandi tonyalo mu purisa itandi Gambian kollako nkali ajele musolu milko e baltelle kala kilindi ifangol manke kilindi it's important kumayatal bar hakilin tan si fal mil mu wote ni da mawlu mambe whether they put their house in order or they don't put their house in order woman can tell la problem altante la women mobilize sol jube ba altante la musol jube bang ajiam seka ni wala be Jallow sokan aja sukaina kaba aba kiss lale aya phone aya hawk I kodo diala puraya di not to block very uncivilized and njumale be okeka National Assembly member. So their house is full of desperation, anger, and hypocrisy. So until we don't match with them. Thank God that ko hani UDP la musolu minule alonko e mantra palasito ibe banta ni minfintita masha Allah. Safer lal baka diamur lal baka mulbe la kolo kela bari nitel ben nendi rol keka sayi la doko be mu munete alnga Usain Dabo fo he Usain mo kendel ti barantel bala opposite le fola because ibe alo nako Usain Dabo mo kendol yalo nko e nyal mama they knows it bari buka kuma soto bari mimbi je dro wala mu nyindi inyinata ila la kirol there will come a day wallahi 7 meters ibe moromoro la wala kono ye samba ye bunjanne loba ye jindi ye sanila rangole samba ye jindakan ye samba ite bade mune jarete te so ni woketa nka mune safe o RIP mbeka kumaska balafay mbe wala safe no bari butum inila junu wala katade inila barajo wala kata so oto politiko nyanta lola tonyale kan alanga tonya wolunga audio domwele mama kadi bajo kaka Adama Barrow ako ka development kumol milfo akaka wole analyze akata ka diam musolle mama kadi bajo alo gonjur gol sukura gol alnal ya foe alo mama kadi bajo gonjur very very educated people like abo gonjur but Arabic and English nimi mangu njuro alta gunjur dingol nyininga ka londo soto baki bar mama kadi bajo he Allahu akbar alama alen so kairola alama alen na banko tanka alama alay Adama Barrow la president ya dan December kumol be fokan hani sayin UDP ko dol kante nyininka bari ko Usain Dabo te lol nte malon fal nyanta ntel la kumo moyla fal nyanta Usain Dabo la kumo moyla Usain Dabo fango lota kale ko kusaba ni UDP manta alama ajam falala ni mantra baluri wala ni manjata kende aso nyin dorona atinante lol barani say mol ka fugo Usain Dabo hay ko ya sorone nde yalo Gambian kolu wala atina we sometimes nka lazy to make research. What is the profession of Usain Dabo?
Number one, ika mim foye jang. He's a lawyer. A constitutional lawyer. You think usenu be UDP la time waste lale pour nomination o esi ikana foko ndelta tala. Bare hani sign modol wo confusion obeke. Although nying mol minul be NPP wol me bulubani maralo ika fole. Etel ka fole. Bare alintel kana hani wodula danko. Alingata molu no mangenat na UDP because you send that nomination day our people go and nominate him. Ibe kol mil be katakan. Ate work lay because dunia katani luwala. Biri koy Usain Dabo wol bulale prison. Usain mantade. Usain ko court. Abota woto. Atata ECOWAS court. Kaitandiko. Isoronta minkan. It's not something right. Dictator le nyapite kan drong. Muno mu dictatoti. Minka tajirante yake. Asi woka mol chikela bunko ne mam fenke bulumedu isimedu aita ye soron. Fol fanal mu criminal lolete. He just used this advantage of power on them. Useno, Nelson Mandela came from prison, be akeda president. Dolba folako, ameta ka presida yanyinin. Munatina, almal famalu sambana yeta presida yanyinin ya jamela wato. Ngamira alka ka mofale. Ali be nata biti Usain Dabo koma Usain ite anyini ntel ko Usain Dabo dingle ko lafta alfa ma sacrifice la mbada male tula jani ya kanyini ni ya te fa burun delte mo sotla motelo la ya damma kalo ayke only one party state je Usain ni ya jamme kalo alfa ngolu nyabala jang ko yaya jamme kan na election o sunyale bawa koita Gambia bela ko 350,000 wala be larinu ya jamme la biroto mi ya lonko manta election la follow ya kumas ka celebrate ka yendan 350 bar hani sa en kana foko Usain Dabo buka gagner ama ya boy ndino Adama Barrow na da 3 months because what 3 months e kayle ko e bitale le fure ol kungul wuri ye kungol keje ye UDP nkolu doku ye follow tombo wo ko ena Gambia be doku ngom bebe o doku la kon bar alhamdulillah rabbil alamin imaje mfindita Adama la setan doku kon hani say mol kasin ka foko yalong ni arta dolu kamune fanfu bila ngoni arta onkulu sen ye fonyonu ay talib natina ngali la nafiki ajel ni nafikinu cham ali amiral telle kungol bete atantel kungot so buke ni o talib fana nat ibe kuma dole fana fola ye nyine ke jay lafta mol ni rohi malik lo fayla nu nyoka ama wok ilafta talib ni rohi fayla nyoka ama wok ilafta talib ni Usain Dabo fayla nyoka ama wok ilafta talib ni rohi ni UDP be jaka sela jak ama wok no sai kamunefu ita mantra kafu minto ita lebe wala lida tombone ni la fita wala congresso na sita taje ye bulo wulende ebe tale ya fo ko ntela fita kariye wala tombo ita mantara kafu minto ntelbe Usain Dabo le tombonna andung the next 5 years nsa tombon na the next 5 years nsa tombon na wo ku ya talie alala citizenship falling amanke ntel bala problem ti una ko si famote momi ya lonko biringa be during ntel ngam famal ta nye sindi tek ngoy baba tenkun bla kilinde mo falala bijede mbadunga ta Usain Dabo ya niate fa adingul si bono alkana fo mo le bi woy min kele ala kala bonda ko be Gambia bond la nyinel ayo kelo beg anarna alkal mo furi mal mo kuntanu alkal kanal ka fo mo le ko ni mate italo mu jumati ima hani kutute fang la korda kon itele ko bina bu itele be UDP decide la for what wo mo kuntan si falla kumo alma manya na hani ke danko ngana ni jube mo furi ngol lo muyti ngoy ko jahannaba iko ye minfo Quran karanal ye minfo iko jebe falale arjana be fala so nyina be keri shortly nyin Musa Boto Sedi
wallahi mol ka fo Musa Sedi ñu no alma jahilot ñu ñom mo fure ñu ñom mo kunda akaka dua Adama Barole ay Gambian kol be doya ak ay dino doya ay kol beki bar Supreme Islamic Council nted sulate la president la nombal la because lafta ñinin kala Musa Boto Sedi mo alma molete ako nka nyin santala karango mink kadun kabrintel wuluta nga tarale na mol kake tonyalo mu bi ntemalon mune ya tinne kake puri sa explain mole dalila jumala ya tinna kake because santala karango nte maje tubabu du jang andu islamo be janne de malo mune ya tinna jammol bukake fodun time constraint lomba bari banna salon in sunkar salo e kawkel bari sankaran tala karango jang mbukaje kake butun fanyanta ka kelebang fama nyankake nyantale ye nanan na dinatiolu ya fo molye andu Musa Boto Sedi la controversy aka nendirolu minulke he na dina nyaton kolo altenyi moy la Christian community ale dia Musa ye nateta kela ni mulbe la ko kela kane nenga kan he bar tujeren kolo tubaram tujeren ko altel kono ja tujeren ko le ja de ban tujeren wo banku ke wo sate kende ba wo alfa kendol bota sate o min wolle almamo soto min ka Gambia dino bene tujeren hana manke la tujeren fa la almamo bara fanan na jama be tujeren kol le ka salije ala baraka bake mbita do kola nkola dronga nanga molu sama pour kanyo hakilo bulandi. Let's work on our mental capacity ngam famo develop mbe nendir jamal le moyla mbe allegation jamal le moyla alin kana nyo fam kuma de bari nyine fo Usenu ma fo mu toñal ite fana ya nenne de ye Usenu nenne de bawo ye Usenu lonne 40 years ago min nena man fama bilo wobe kuma la ka fo Usenu ma election o kanasi ite fana kay la telephone o chika ika UDP kol kuman ye nyine fo Usenu ma fo mu toñalet ya nenne de al nga wandi fane ngo bulade nyin dingol lu idingol batata bakele de kabri 1996 Usenu dingol be kumbola anu wobe ma fo fama ko e fonyo idam ma manke Gambia dingol e kay Gambia dingol le tombon telbe sacrifice lale baba and we will support you and we are support le and we are support le mune ba tinan lan telbe murula koma nkana nkanyo nyininka Ablai Wada more than 5 times abe carte fayo nyinina. You go to France ila oppositional milbe dol keta president Jacques Chirac wol Mitterrand wol kununa koto ke kende baye history fonyaja andu nate koto ke faminala mbe Facebook o kela jang mbe interview kela ja be France le mbe interview kela ntenate on my page abe kumol fola Gambian kola because atata Gambia le ameta asita Gambia amurutana. But I France la history long, I African la history long, president milia long ko ye president ya nyini ma soto no for at the end inata soto. Abina be obe for la mole jang, abe kuma kendol babulu milia long ka la feke for jang. So it's just going to be a time. I will write that on my timeline. Mbasa felale ninabe interview shot la what so that people could come out and listen. Mbenga jane 1996 mbenga lo nako ya jamme manganye 2001 mbenga lo ko ya jamme ate kalilay alquran mo muta ko ate election o gagner le Gambia against UDP kadal ngam fanta handi ala baraka baake mbira do ko la tay mo sitale mbe mo be tentula bal jayla taba isama butum mbenga strong al nga strong baake ila nendirolu. We don't have to respond. I cannot respond. Dusa no saga, amantel interest fenna. Amantel interest. Amantel interest fenna. Amanken na kuti. Amanke UDP la kuti. UDP buka neket picho bondi. UDP nkol ka neket picho condemle. Hani fatu kamara miya lonko. Ayamutako ntel mal la fala. Ntel be Facebook o kai janne biri ya photoshopin kai. Because ikawolek.
so oto nse alintel nga muta nga tentu bake nga support for that country pour nga bondi ape min kono alkana nyina hani kabide Alfat Camara Fatu Network ala on friend everywhere on social media ala on friend abe kerin hani bi fo janning ila yomi din as long as ateka alpha nengole encourage ala platform oto ala on friend mfamata safela domandinde bari akobe onne ala on friend maybe before mba safela la after mba safela ha nde amanke na enemy nin jawolo munambe Facebook kala le tu solidarity to hante ma ka te ndenga ke musol la ko kamma mo kane neng so wodron nabi alanga oke ala baraka